Bienvenue à tous, c'est le 13h bilingue qui démarre. Régina Lek-Tendang est avec nous pour la partie en langue anglaise. Good afternoon, Vanessa Melakanem. Thank you so much for joining us in this edition of the news. Coming up in the next 30 minutes. The Northwest Regional Governor Adolphe Lely-Lefrique reportedly suspends all activities of Doctors Without Borders with immediate effect. It is not exactly clear why the governor is suspending the body that has been providing life-saving humanitarian services to the conflict-hit region. We shall be telling you more in this newscast. 34 milliards de francs CFA pour la construction d'une vingtaine de postes de péage automatiques au Cameroun. Le chiffre fait débat depuis hier, après la pose de la première pierre du premier poste sur l'axe Douala-Yaoundé. Les explications du ministre des Travaux publics dans ce journal. In the same light, Cameroon's Minister of Public Works, Emmanuel Ganon-Djumasi, lays the first foundation stone for the construction of an automated toll gate at the Bankomo area. It is the first of 14 automated toll gates that will be constructed across Cameroon. What is said to be a new era in the fight against corruption and embezzlement at toll gates. Those were our major stories. Once more, thank you so much for joining us. Now we have report that the Northwest Regional Governor Adolphe Lely-Lefrique has reportedly suspended activities of Doctors Without Borders for the Northwest region of the country. It is not exactly clear the reason behind the suspension of activities of Doctors Without Borders, which is supposed to take immediate effect. Now, according to a decision made public on December the 10th, 2020, it read in part, the partnership between Doctors Without Borders and St. Maria Soledad Catholic Hospital Bamenda, as well as similar partnerships with other health facilities, are suspended. Doctors Without Borders have in the past been accused of working with separatists. The Minad boss once accused them of transporting arms, but the international humanitarian NGO has maintained its impartiality in the carrying out of its operations in the northwest and southwest region of Cameroon. And over in the nation's capital, Yaoundé, two suspected scammers who have been extorting huge sums of money from magistrates, promising them promotions, have been nabbed by the police. Now, after an operation of 6 months, they were caught here in the nation's economic capital, Douala, and presented in the nation's capital, Yaoundé. More in the following report with you, Hyacinth Chia and Serge Alan Zebo. They are said to be specialized in scamming high authorities of the Republic, notably magistrates. The two suspects had established a solid network used to drain fabulous sums of money from the personalities, promising them eminent promotion. Their modus operandi through the telephone. He collected the phone number of the personalities, and he started by calling the personality, and when he called the personality, he proposed them the promotion, and after that, he asked them to send the important amount of money. And when he received the money, after that, he got the contact. Unfortunately for the supposed scammers, upon alerts by some victims, the secretary at the Higher Council of Magistracy, Abel Minko, sent out a communique on the 8th of July 2020, denouncing any link with the fraudsters. The police then launched investigations to track them down. We received the phone number from the person who has been contacted by the suspect, and we started our investigation, and we localized the suspect in the town of Douala, and we went there and we arrested them. This is an eye-opener to the entire population to be more vigilant. When you are contacted by the person or the number you did not know, it's better to
to you to inform the police, and the police will do the rest. Meantime, the suspects remain behind bars for justice to take its course. The Sangmalima markets have expressed dismay over the insistence of the mayor for them to relocate to their new modern market. The businessmen and women say relocating at such festive period will be negative for business. As we hear the following report with you, Gladys Ampotiba. These traders of the Sangmalima We now leave Sangmalima and take you to the center region of the country, where there is the Minister of Public Works, Emmanuel Ngalon Jomasi, has laid the first foundation stone for an automated toll gate in the center region of the country. Now, the automated toll gate is one out of 14 automated toll gates that will be constructed in different parts of Cameroon. It is a new era to check embezzlement and corruption at toll gates. As we have the following report with you, Beatrice. The laying of this foundation stone green lights for the construction of an automatic toll gate to replace the ailing Bankomo toll gate in the outskirts of Yaoundé in the next 14 months. Here is the miniature, what a new toll gate will look like. Beautiful innovation. It's a serious innovation since the private partners has brought more than 34 billion and 742 millions for the construction of this infrastructure. Good way to bid farewell to traffic congestion at payment points, as humans will be exempted from selling tickets, as is the case presently. Around the electronic booth will be other commercial activities, economic activities to improve on the lives of the local population of the area. A surveillance building with video camera and gendarmerie posts will be close by for security. The payment points will have 2x2 and 2x3 lanes each, with 2 walkways for pedestrians. Until now, toll gates in Cameroon have been a source of corruption and embezzlement, as collection rarely gets to government coffers in its totality. The project sounds good, but the problem is that the roads themselves are in deplorable states. The Matazem toll gate along the Bafoussam-Bamenda highway, a good example, shut down because the road was in an unpassable state, yet tolls were being collected. Apart from Bankomo and Matazem, the 12 others are Simalen, Tiko, Edeya, Bomniebe, Komtu, Bayangam, Bafia, Banja, Manjo, Bafang, Fumbot, and Chang toll gates. A global mission conferred to a private partner, which is in charge of the financing, conception, construction, exploitation, and maintenance of the 14 electronic toll booths for 18 years. And in more construction news, Cameroon's Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Goute, has expressed satisfaction over the execution of work at different stadia to host the CHAN competition. Now, after a visit to the Olembe Stadium and other Omnisport complexes in the nation's capital, Prime Minister Joseph Dion Goute said Cameroon is now ready to host the sports jamboree in January 2021. Our reporter Hyson Chia was there and brought back this report. Barely 35 days to the start of the African Championship, the CHAN, the Prime Minister, Joseph Dion Goute, is at the Vero Stadia to see things for himself. First stop of the interministerial working visit is at the Amadou Ahidjo Stadium, the main stadium, breathing the green turf, same like the 2 annex stadia, flanked by Governor Nasiri Paul Biya of the Central Region and the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwole Kombi. Amongst other ministers, the next stop of the caravan was at the Paul Biya Olembe Stadium, which is yet to reach the finishing point. The tunnel, dressing and conference rooms, ready for use, same like the principal stadium and the 2 training pitches. Despite the outlook of the Olembe Sport Complex yet to be given a modern face, the Prime Minister seems satisfied and confident that the sport jewel will be ready before the D-Day. Some of them will be completed before the CHAN competition begins, but I think every Cameroonian should be proud of what we have, because this is comparable to what exists anywhere else in the world. For the next 100 years, I don't think Cameroonians would be thinking of
creating or building this kind of infrastructure. The head of government equally used the opportunity to send a clarion call to all Cameroonians to exercise optimum passion when the soccer jamboree begins. All I'm asking Cameroonians now is to support this competition when it begins, to come to the stadium and to our faces. The delegation will be heading to Douala in the days ahead for the same inspection exercise. Allons à présent à San Mélima vivre la colère des commerçants. Ils n'apprécient pas une attitude de la municipalité qui les somme de quitter leur boutique, surtout en cette période de fin d'année. Le déguerpissement en question vise à préparer le terrain pour la construction du marché moderne offert par le chef de l'État. Yasser Trésor-Tano, Emmanuel Koueta. Ce sont des croix de Saint-André apposées sur les boutiques qui sont à l'origine du mouvement d'humeur de ces commerçants. Nous sommes dans la ville de San Mélima et l'ambiance est électrique. Décidé que le marché de l'Obeya doit être opérationnel, toutes les revendeuses de vivres devaient y aller. Maintenant, on prend une petite poignée qui part en brousse parce que ce sont les gens qui n'ont pas de moyens ou les gens qui n'ont pas les gens à la mairie ou bien n'importe où ici à San Mélima. La politique n'entre pas dans la famille. On a demandé une doléance de nous accorder les 2 semaines qui restent pour qu'on termine les fêtes. Et là, en janvier, on peut aller nous recaser dans le nouveau marché. C'est dans le but de rendre opérationnel le marché moderne, dont du chef de l'État, que certains de ces commerçants ont été sommés de déguerpir, devant respecter un délai de 48 heures. La population qui doit se rabattre au marché moderne est très nombreuse par rapport à la quantité de boutiques qu'on a construites pour les commerçants. Le sous-préfet descendu sur les lieux tente de contenir tout débordement. Le dialogue est ouvert pour un résultat satisfaisant pour les deux parties. Il s'agit simplement des commerçants qui sont allés à la rencontre du maire, à le fait d'échanger avec le maire, d'une part sur les modalités et le timing pour regagner le nouveau marché moderne de San Mélima. Le maire de la ville de San Mélima approché réagit sur la question. Pour l'instant, le calme est de retour, en attendant de trouver une réelle solution définitive qui apaise. De la Covid-19 et la crise sociopolitique ont sérieusement fragilisé l'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour améliorer cette situation, le gouvernement, en partenariat avec l'UNESCO, a initié le projet Education Cannot Wait, projet qui consiste essentiellement à la réhabilitation des établissements scolaires détruits. Son évolution était en cours d'évaluation à Douala. Junior Ossin nous fait le compte rendu. Voilà. La Covid-19 au Cameroun a affecté la scolarisation de 7,2 millions d'élèves et étudiants, dont environ 4,5 millions d'enfants du primaire avec 45% de filles. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest étant les plus touchées, car croulant sous le poids d'une crise sociopolitique qui dure depuis 2016. L'UNESCO s'est ainsi engagé avec l'État à réhabiliter l'éducation dans ces deux parties du pays. Nous sommes là pour cet atelier à Douala pour partager les expériences que nous avons eues au cours de la mise en œuvre des projets dans les deux régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces projets ont été financés par Education Cannot Wait et aussi par le CERF. Il y a les projets qui viennent à terme, très bientôt, mais il y en a d'autres qui continuent. Ainsi, l'UNESCO et les ministères en charge de l'éducation au Cameroun évaluent ce jour le rapport à la mise en place du système de continuité pédagogique et recensent par ricochet les leçons apprises sur le terrain. So these schools have actually been supported in one way or the other through didactic materials. You have benches and a lot of a couple of materials that have gone a long way to enhance education in these affected regions due to this conflict. Cet atelier de 2 jours qui se tient à Douala du 10 au 11 décembre 2020 se veut périn pour une meilleure application du projet intitulé ECW2 Education Cannot Wait.
À Thuy, dans le Bas-Mékim, de nombreuses femmes continuent à mourir en donnant la vie. Pour réduire le phénomène, des opérations de sensibilisation des femmes enceintes et de formation de médecins ont été organisées, bien que le problème de manque d'infrastructures se pose toujours dans le département. Mireille Fleur des Fofotso, Moïse Djébé. La mortalité maternelle et infantile reste encore un véritable problème de santé au Cameroun. Des chefs de centres de santé sont réunis pour débattre à cet effet en Thuy, région du centre. Ceci dans le cadre d'une campagne de mobilisation et d'offre de soins et de services de santé de reproduction maternelle néonatale. Il ressort que 2000 femmes enceintes décèdent faute d'un bon accompagnement médical. J'ai participé à la campagne de sensibilisation pour les femmes enceintes. Ça s'est très bien passé. J'ai retenu une chose. Nous les femmes enceintes, nous ne devons plus rester bloquées dans nos maisons. Nous devons sortir, aller dans les centres des hôpitaux pour prendre soin, pour que les médecins prennent soin de nous et s'en occuper de nos futurs bébés. Les femmes enceintes étaient également mobilisées au centre de santé de Betamba. Le Cameroun a brillé négativement en étant le 9e pays du taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde. Le Cameroun comptant ici, le monde comptant ici 183 pays, le Cameroun a brillé négativement étant le 9e pays. Donc en réalité, il faut amener les femmes enceintes à faire des visites prénatales. Fort de ce constat, des actions vont être multipliées pour une bonne qualité de soins à la femme enceinte, pour que la femme ne meure plus en donnant la vie. Les greffiers adjoints ont prêté serment à la Cour d'appel du littoral. Ils ont été appelés à plus de probité, au respect du secret professionnel, à l'obligation de réserve et à tourner le dos aux mots qui minent la justice au Cameroun. Charles Robert Hitok, en Rutinda. Je le jure. Désormais, ils peuvent exercer sereinement leurs fonctions au sein du corps de la justice camerounaise. Ils sont plusieurs dizaines de greffiers adjoints affectés dans la région du littoral qui prêtent serment, moment particulier pour ces désormais membres du greffe camerounais. Je remercie le gouvernement de m'avoir accordé cette opportunité d'entrer dans la fonction publique. Je remercie surtout ma famille et mes parents qui m'ont accompagné jusqu'ici. Je remercie aussi mes chefs. Bon, je suis très heureuse. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Face aux interpellations faites sur la probité, l'intégrité, l'obligation de réserve, de secret professionnel et bien d'autres mots qui minent ce corps, les nouveaux venus dans la fonction publique réagissent. Servir valablement le greffe dans tous les ressorts judiciaires du Cameroun et d'observer avec dignité et probité les devoirs que ce serment m'impose. Je promets de garder le secret de profession, d'être dynamique et d'être juste dans mon travail. Et de remplir mes fonctions de greffier en prenant en compte le contexte socio-politique où nous sommes et en prenant en compte la société en général. Pour la famille et amis venus nombreux, les attentes sont grandes. Ces jeunes n'auront pas une tâche facile, compte tenu du contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Qu'ils soient des hommes d'honneur, ils viennent de prester serment, et bien qu'ils restent des gens intègres et qu'ils satisfassent leur serment afin que tous les Camerounais soient aussi satisfaits d'eux. Des vœux qui seront mis à rude épreuve tout au long de leur carrière qui prend ainsi son envol. And the United Nations Security Council has once more recommended a constructive dialogue between separatists and the government of the Republic of Cameroon to end a 4-year-long armed conflict in the restive northwest and southwest regions of Cameroon. Now, on December the 9th, with members of the United Nations Regional Office for Central Africa, UNOCA, the members stressed the need for more international attention, adding a military solution currently being used by the government will never end the crisis. German-born Ambassador Gontang Suter, in a statement, said without a direct negotiation between separatists and the government of Cameroon, there will hardly be sustainable peace in the northwest and southwest regions in particular, and Cameroon in general.
And actors in the decentralization chain have met in a video conference meeting coordinated by Minister George Elanga Obam to fine-tune strategies ahead of the inauguration, or rather ahead of the installation of regional councils. Our reporter Beatrice Ngamo watched this video conference and brought back this report. Entering a new front, the Ministry of Decentralization and Local Development after the regional elections last Sunday, December the 6th, working for a common understanding and same attitudes by all the actors as they proceed in same exercise. This ahead of the session as of right, December the 22nd, 2020. We want to have the same opinion on what the law says about the holding of the sessions that are going to be programmed on Tuesday, the 22nd of December. The aim of the meeting, and it is the reason we think if everything is well done, we are going to have good elections and the regional councils are going to start well. The actors of Thursday video conference platform, the 10 regional governors, their secretary generals, 10 regional delegates of the ministry, alongside officials of the ministry, opened by Minister George Elanga Obam. Discussion centered on supervision, drafting of report on the session as of right, precision of the role of state representatives, modality of actions of regional representatives, among many. George Elanga Obam still reiterates there is no conflict between regional governors and councillors as the law is clear. The governor is supervising what the regional council is doing. He is also advising the regional council. He is helping the regional council to do his job. That is the role of the governor. The minister is very optimistic. Things will go as planned. I just want to trust those who are going to be elected. I want to trust the governors that they all know what is the role of each of them and that everybody will remain in his corridor and do the work that is expected. The session as of right Tuesday, December the 22nd, the big rendezvous. That was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching. It's Friday, and so naturally it's weekend. We wish you a wonderful weekend, and we hope you spend the weekend in the company of programs of Canal International. Bon week-end, Vanessa Melakanda. Bon week-end, Régina Lequem. Mais avant de nous quitter, cette note d'information, le gouverneur de la région du Littoral a lancé officiellement ce matin la formation des volontaires en prélude au CHAN 2021. C'était au stade annexe de Bépanda. Nous y reviendrons ce soir au 19h50. C'est effectivement la fin du 13h. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end et à lundi 13h.